I'm Rabbi Benji Stanley. I am the rabbi for young adults for Reform Judaism. My name is Mohammed Zawam. Originally, I was born in Egypt. I write on politics and economics. Andrea Pigalli, parroco cattolico, da tempo studi, interventi, azioni nell'ambito dei diritti umani. A good economy, according to Judaism, is an economy where, as far as possible, the dignity of every human being made in the image of God is respected. And the Islamic economy should have the features or should be characterized with transparency, honesty, believing that all the wealth you have originally is God's wealth, is Allah's wealth. So Allah is the owner of everything. L'economia positiva è l'economia che consente a tutti di arricchirsi su più piani, facendo una riflessione seria su quanto i soldi non riescano a definire alcune potenzialità umane e non riescano poi in fondo a garantire alcune prospettive di gioia vera. Il capitale non è libero di esercitare i propri poteri liberamente se questo confligge con la dignità, la sussistenza e la speranza umana, direi. When all people, for example, they have like adequate food to eat, as long as they have a good house to live in, as long as they live in prosperity, of course this will mean a successful economy. But at the same time, a successful economy should follow the rules or should follow the Islamic values. Si accetta liberamente che lo Stato intervenga con il meccanismo della tassazione per consentire che i profitti possano essere vissuti in maniera condivisa, quindi garantendo armonia a tutta una società. Non ha senso essere ricchi in una società diseguale in cui molti soffrono e quindi mettono in discussione anche la tua stessa qualità di vita. Soprattutto l'economia non deve essere la ricerca della massimizzazione del profitto. E quello è veramente un dogma culturale contemporaneo che il cattolicesimo si dovrà disporre sempre di più a combattere. Generally, Islam is a moderate religion. Even in spending, you shouldn't be miser and you shouldn't be extravagant. Islam really comes in the middle. And of course, you've got to spend money on halal stuff, valid stuff. So buy valid things. Amos is one of the prophets who is most concerned. 2,500 years ago, Amos is most concerned with economics. And Amos speaking, if he can do such a thing on behalf of the ultimate, criticizes those who would sell the needy for a pair of shoes. And I think there's a poetic and poignant critique there of rampant consumerism. Un personaggio significativo del secolo scorso diceva: è malato un mondo in cui le cose sono più importanti delle persone. Ecco, questo è il mondo che noi in parte abitiamo. Le identità di fede ricordano invece insistentemente che l'umano è il cardine di tutto ciò che esiste. Judaism teaches us that we are responsible for the economically disenfranchised, but it doesn't deign to try to explain why people are poor. In Islam, to be rich, it is something preferable. There is some saying or some teaching of Prophet Muhammad, peace and praise upon him. He says, a strong Muslim or a Muslim who is more powerful is better than a Muslim who is less powerful. And money, wealth is power. So when you be a powerful Muslim, this is very good. So religion or Islam generally is not against getting rich. On the contrary, but at the same time, this business will not stop you from going to mosque, doing your prayers, raising your hand to the sky for ask Allah helps. So they never conflict. Nel cristianesimo la povertà è la ricerca dell'essenzialità, in modo da realizzare un'armonia di fondo nella propria vita, mettendo al centro l'idea che quello che si ha lo si possiede per vivere una buona relazione con gli altri. 1. Non cercare di arricchirti. 2. Se hai per dare.
Allora, c'è però una distinzione forte fra povertà, che è quella evangelica liberamente scelta, e la miseria, che invece è qualcosa di totalmente inaccettabile. When there are poor people, there's something wrong, and basically it's the absence of justice. The Hebrew Bible, amongst some of the terms that it uses for poor people, it uses one term often, which is related to the verb to oppress. Often Judaism is most powerful for me as a personal guide for how I live, and it can also govern communities, and it can point towards economic principles. Equally, it is not an economic blueprint. I am not an economist, and Judaism is not an economic guide. If even there is some economy which is temporarily successful, but this economy is based on or uses usury or what we call interest, of course in the eyes of Islamic economy this will not be successful, of course. Sometimes human beings goes against the values of God or the values of religion. As a Muslim, I mean the values of Islamic Sharia. Sometimes they go against, and sometimes they secure some success. Mostly this success is temporarily, just for some time. Judaism, from the moment of the Hebrew Bible, introduces the institutions of the Sabbath, a day a week when there is to be no economic activity, a day of armistice against economic struggle. I think it feels to me to be a tremendous economic principle that the economy should never entirely co-opt human beings so that they have no existence outside of the economy. Noi possiamo assimilare da buoni fratelli minori rispetto ai nostri fratelli ebrei questa dimensione traducendola nel grande giorno della memoria della risurrezione di Cristo Signore, che è la domenica. Tutte le attività produttive, per quanto ottimizzarle a volte possa essere conveniente, secondo me devono recedere. Bisogna costruire degli spazi in cui le persone si incontrano secondo valori significativi, qualunque essi siano, non quindi ovviamente non solo necessariamente religiose. Every 7 years there's an idea in the Hebrew Bible that you let the land lie fallow for a whole year. You don't plant any crops on it, and also that you cancel debts. Equally, the Hebrew Bible has a sense that in the 50th year that all land should return to its original owners. In Islam we have something which is called zakah. It is charity, or really it's not only charity, a compulsory charity. It is like 2.5% of your money. There is a commandment that you called tzedakah, that for the sake of justice you should give up a certain amount of your income, between 5 and 20% of your income, and many people think that 10% is the magic number. If there is non-Muslim people, they pay something like tax. And if you compare it, you will find it less than the Muslim pay if they live in an Islamic country. A differenza di Islam o ebraismo, non ci sono norme economiche che connotino i cattolici da un punto di vista economico. Io ho molto rispetto e molta stima e credo sia un'idea anche molto importante per il meccanismo della decima o della condivisione secondo la prospettiva dell'identità di fede musulmana. Devo dire però mi sembra anche molto affascinante l'idea che non si può porre misura a quello che deve essere l'intervento da fare nei confronti degli altri.